Yuvraj, are you able to hear now? Okay. How many lessons have you prepared so far for half-yearly exam? You know that 10 lessons are there. Nava? Second volume? See, tomorrow you have got exam, no? Now the exam vechinde, you are saying that you have got one volume. Is it acceptable? How will you revise, man? You padikiradhu ellame selected, I know that. Okay. Let us see this now. This is also very important question because idhula 3 marks varum as well as 5 marks, 10 marks ellame combination varum. Sometimes 10 marks enna பண்ணுவாங்க inverting non inverting சேர்த்து கேட்பாங்க. Okay. இல்ல 5 marks இருந்தா ஏதாவது inverting இல்ல non inverting ஏதாவது ஒன்னு கேட்பாங்க. And 3 marks also is there. So we will see just go through that and then come back to the other things. The first one is what is an operational amplifier அப்படின ஒரு question. What is an operational amplifier? So you know that operational amplifier is nothing but a solid state device because we are talking about semiconductor physics, isn't it? So it's a solid state device, okay, capable of sensing and amplifying DC and AC input signals. This is what the definition for operational amplifier. Idhula enna important na, it is for sensing and amplifying. In the word ரொம்ப important. Sensing na to detect, okay, sensing and amplifying DC and AC input signals. So இதுதான் the operational amplifier. Operation சொல்றோம் இல்லையா, என்ன operation? It is nothing but இத டிசைன் பண்ணும்போது basically it was designed to perform these mathematical operations. என்னென்ன, like subtraction, addition, multiplication, division, integration, differentiation இதெல்லாம் பண்றதுனால it was called the operation amplifier. But nowadays it has been used for many purposes. Okay. So basically நம்ம இந்த question கேக்கும்போது 3 marksல கேக்கும்போது if you are able to write this alone, this is enough. And also this is additional information. So இது அப்படியே எழுதினாக்கா you will get 3 marks. It is a solid state device capable of sensing, amplifying DC and AC input signals. It is operational amplifier is so called because it was originally designed to perform mathematical operations. In examples such as addition, subtraction, multiplication அப்படினா போதும். Okay, such an important 3 mark question. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. And we know that the operation amplifier has got 2 inputs and only 1 output. Okay, அதே மாதிரி இது வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ்ல அடிக்கடி கேட்பாங்க. An operation amplifier consists of அப்படினு இந்த நம்பரை மட்டும் மாத்துவாங்க. 20 transistors, 11 resistor, 1 capacitor. இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது? I'll tell you very simple one. நமக்கு T20 match நல்லா தெரியும், isn't it? So இந்த T20 அப்படின்றது T20 டிரான்சிஸ்டருக்கு வந்து T20. Okay, T20 ல ஒரு டீம்ல எத்தனை பிளேயர்ஸ் இருப்பாங்க? ரெசிஸ்டர்னா ஃபீல்ட் பண்றாங்க இல்லையா, பால வந்து ஃபீல் பண்றாங்க, ரெசிஸ்ட் பண்றாங்க. So how many players are there? 11 players are there. அப்ப ஒரு டீமுக்கு எத்தனை கேப்டன் இருப்பாங்க? Only one captain. So இந்த C கேப்டனுக்கு வந்து கெபாசிட்டர், ரெசிஸ்டர் வந்து பிளேயர்ஸ் 11 players, T20 மேட்ச் ஒரு டீம் சொல்லலாம், T20 மேட்ச் அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, சோ T20 மேட்ச்ல 20 டிரான்சிஸ்டர்ஸ், 11 ரெசிஸ்டர்ஸ், ஒரே ஒரு கேப்டன். So it will be easy for you to remember. ஏன்னா எக்ஸாம் போகும்போது ஞாபகம் இல்ல, மாத்திடுவாங்க நம்பரை வந்து 22 இங்க 20 கொடுப்பாங்க, இல்ல 1 மாத்தி கொடுத்தாங்க, you will not forget it. Okay, so இது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So that is the easiest way to remember. Okay, இதுல இந்த operation amplifier requires dual power supply, that is positive and negative supply, power supply, so that இத மாதிரி ரெண்டு சப்ளை கொடுக்கறதால it can swing between the positive and negative with respect to the ground. So மாத்தி மாத்தி என்ன பண்ணலாம், negative positive it can swing, oscillate between positive and negative, மாறி மாறி வரதுக்கு chances are there. Okay, and another 3 mark question, very important 3 mark question. What are the characteristics features of operation amplifier? What are the characteristics of operation amplifier? நான் இதுல ஹைலைட் பண்ணது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல கூட. இந்த பாயிண்ட் மட்டும் எழுதினா போதும். The remaining point is an
additional information, extra information. The operation amplifier க்கு என்ன இருக்கு? Very high input impedance. Yuvraj, tell me, what is impedance? Define impedance அப்படின்னு கேட்டா என்ன சொல்லுவேன்? இங்கேயோ படிச்ச மாதிரி இருக்கு சார் அப்படின்றல. Very good. You are able to remember the chapter at least. என்ன impedance-னா என்னது? கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணு. You can recollect. Otherwise, you can ask Magesh also. வந்துச்சா? You are not able to recollect. இத கான்செப்ட் வந்து சொல்லும்போது ஞாபகம் வச்சுங்க. இம்பிடன்ஸ்னா என்ன? ரெசிஸ்டன்ஸ் தான். It is nothing but resistance. ஏன் இத ஸ்பெஷலா சொல்றோம் அப்படின்னா, the resistance offered by a circuit containing a resistor, capacitor and a inductor. இந்த மூணு இருக்குது இல்லையா RLC சர்க்யூட். அந்த சர்க்யூட்ல AC கரண்ட்க்கு ஆஃபர் பண்ற ரெசிஸ்டன்ஸ் இதான சொல்றோம், இம்பிடன்ஸ் சொல்றோம். Okay? So remember that. Now here this operation amplifier has got very high input impedance. Very high in the sense it can be even infinity. Okay? In the point is in the ரெண்டுமே பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். It can be called as very high input impedance or even infinity அப்படினு சொல்லலாம். And the second point is very high gain. Third one is the opposite of the first one. Input பத்தி பேசும்போது last one output. Very low output impedance or even zero. Okay? So extra outputல zero, inputல high. இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவுல very high gain. இந்த மூணு பாயிண்ட் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே? சோ இதுல எதுக்காக இந்த பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கறாங்கன்னா, நம்ம இத வந்து இத how we are going to use it as inverting, non inverting, அதுல வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸ் கொஞ்சம் யூஸ் ஆகும் நமக்கு. ஏன்னா மேத்தமேட்டிக்கல் ஆபரேஷன்ஸ் பண்ணும்போது இந்த பாயிண்ட் வந்து we have to remember. That is which produces negligible current at the input. அப்போ input current இருக்கா? ஏன்னா very high input impedance இருக்கும்போது என்ன பண்ணும்? resistance. That means it is offering very high resistance for the current அப்படினா current என்ன பண்ணாது? உள்ள போகாது. அப்போ வெளியில போய்டும். Okay? So that it is offering negligible current at the input. அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா very low output impedance. So that அப்படி low impedance இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்? வெளியில வருது இல்லையா? Not to affect the output of the amplifier by loading. Okay? ஏன்னா அங்க அவுட்புட் இம்பிடன்ஸ் அதிகமா இருந்தா லோட் அதிகமாகும். லோட் அதிகமா, தட் மீன்ஸ் வோல்டேஜ் அதிகமாகும் போது என்ன ஆகும்? அந்த அவுட்புட் வந்து ஆம்பிளிஃபையரோட அவுட்புட் வந்து டிஸ்டார்ட் ஆகும். அப்படி ஆகாம இருக்கிறதா என்ன பண்ணிருக்காங்க? இட் இஸ் ப்ரொவைடிங் வெரி லோ அவுட்புட் இம்பிடன்ஸ். சோ இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் எதுனா 3 மார்க்ஸ். சோ வாட் ஆர் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஆபரேஷன் ஆம்பிளிஃபையர்? வெரி ஹை இன்புட் இம்பிடன்ஸ் ஆர் ஈவன் இன்ஃபினிட்டி, வெரி ஹை கெயின், தேர்ட் ஒன் வெரி லோ இன்புட் இம்பிடன்ஸ் ஆர் ஈவன் ஜீரோ அப்படின்னு 3 point you have to remember. Right. The next one is the circuit symbol and pin configuration. Sometimes இது அப்படியே கேட்டுருவாங்க. Give the circuit symbol and pin configuration of operation amplifier அப்படின்னு 5 marksல கேட்பாங்க. Okay? So அப்படி கொடுத்தா easily you can write. Okay? It's only a triangle symbol. You can see that triangle symbol. It has got a inverting input, non-inverting input, and two things are there. See, positive voltage supply and this is the negative voltage supply. Both are there and the output is given here. Okay? The other leads for null adjustments அப்படினு சொல்லுவாங்க. இது ரெண்டுமே it is for null. Null na zero. For zero voltage adjustment. Okay? So this is the pin configuration. Remember that triangle போட்டுட்டு எத்தனை pin இருக்கு பாரு? 1 1 2 3 4 5 6 7. Okay? இந்த 7ல என்ன பண்ணனும்? இந்த ஆப்போசிட்ல இருக்கிறது வந்து மேல பாசிட்டிவ் கீழ நெகட்டிவ் கொடுத்துருங்க. இங்க ஃபர்ஸ்ட் இன்வெர்ட்டிங், நான் இன்வெர்ட்டிங், இங்க அவுட்புட், and similarly இந்த ரெண்டுமே என்ன பண்ணுவோம்? For null adjustments அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay? We are going to use the same thing for practical also. அதனால இந்த pin configuration நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். Practicalsல டயகிராம் வரையும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு, சர்க்யூட் டயகிராம். Okay? Now I said it has got two input terminals and only one output terminal.
இதுல நெகட்டிவா இருக்குதுன்னு சொன்னா நானு it is called you have to explain like this. Pin configuration அப்படினும் போது the diagram போட்டு simply you have to explain. Okay, the terminal with the negative sign is called a inverting terminal and the terminal with the positive sign is called a non-inverting input. Okay, and the input terminals are at the base of the triangle. The triangle is the base, the apex அப்படினு சொல்லுவோம் இல்லையா, base and the apex. So base ல இருக்கிறது input and the apex of the triangle shows the output terminal. அவ்வளவுதான், very simple ஆ இத பத்தி explain பண்ணிடலாம். Okay, right. Now we can see that this is the actual, the what we have seen already is the circuit symbol, circuit diagram. Okay, now this is the actual IC. இதுதான் IC 741 அப்படினு சொல்லுவாங்க, operation amplifier. இந்த IC இப்படி தான் இருக்கும். Okay, and this is the actual pin configuration. என்னோட பின் எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்களா, you can see that this is the notch அப்படினு சொல்லுவாங்க. Okay, ஒரு groove மாதிரி இருக்கும். Okay, அந்த groove பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணலாம், we can just see what are the pins here. Okay, in the IC 741 is available in DIP அப்படினு சொல்லுவாங்க, dual in package. dual, கீழ ஒரு லேயர் இருக்கு பாருங்க, கீழ ஒரு லேயர் மேல ஒரு லேயர், ரெண்டுமே சாண்ட்விச் ஆயிரும். It is called dual in package. Now இத பாத்தீங்கன்னா இந்த நாட்ச் இருக்குல, இத வச்சிட்டு இந்த லெஃப்ட் சைடுல ஆஃப்செட் நல், அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைடுல ஆஃப்செட். இது ரெண்டுமே என்னது, this is for adjusting the voltage. That is, input கொடுக்காத போது it should not give any output இல்லையா, it should show 0 only. அது மாதிரி அதை அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த ஆஃப்செட் நல் யூஸ் பண்ணுவாங்க. Okay, and the number 2, pin number 2 and pin number 3, we know that it is inverting, non-inverting. இந்த triangle பார்க்கலாம் நீங்க, இதுதான் actual symbol. So இது ரெண்டுத்தையும் பார்த்துட்டு 6, pin number 6 is the output. And இதுல வந்து இது மைனஸ், இது பாசிட்டிவ். 7 வந்து பிளஸ் VCC, அது மைனஸ். Okay, so this is the two inputs, positive and negative inputs. Okay, so that is voltage supply. These are the inputs, this is the voltage supply. Okay, இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவோம், இந்த பின் இது இந்த exam you need not draw this diagram. You have to draw this triangle symbol which I have already shown and this symbol. இந்த ரெண்டுமே வரைஞ்சிட்டு you have to explain that the previous symbol and then this one. Okay, so this comes under 5 mark question. Now this already I told you that the top of this notch, the left hand side இருக்குதா 1. So 1 2 3 4, அதுக்கு அப்புறம் அப்படியே கண்டினியூஸா 5 6 7 8 சீக்வென்ஸா போயிடுது. Okay, is the diagram clear for you? Clear ஆ தெரியுதா diagram? Okay, so இந்த மாதிரி நம்பர் சீக்வென்ஸ் போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு இந்த ஆஃப்செட் நல், இந்த 8th ல வந்து no connection, there won't be any connection. We are using only 7 pins. Okay, so இந்த 741 ல 7 pins தான் யூஸ் பண்றோம். So இது ரெண்டும் ஆப்போசிட் ஆஃப்செட் நல், இன்வெர்ட்டிங் நான் இன்வெர்ட்டிங், இது மைனஸ் இது பிளஸ், இது அவுட்புட். So இத டிரா பண்ணிட்டீங்களா, you will get full mark for this, even in the practical also. And then the inverting and non-inverting, இந்த இதுல தான் என்ன பண்ண போறோம், we are going to give the input signal. It can be either AC or DC, because this IC we know that it has got all the three, resistor இருக்கு, capacitor இருக்கு, and also transistor is there, isn't it? So you can use either DC or AC for amplifying this, or multiplying or finding the difference of the input signals. Right. The next one is the important 5 mark question. Explain the function of IC 741 as an inverting amplifier. அப்படினு கேட்பாங்க. Okay, you would have seen that book bagல ரெண்டு question combine பண்ணி கொடுத்திருப்பாங்க. அப்படி கொடுத்தா அது 10 mark question. Now let us see this one. First we have to say that the operation amplifier using IC 741 for used as an inverting amplifier. The circuit diagram is shown below. அப்படினு போட்டு first draw the circuit diagram. The circuit diagramல easily you can draw that in the inverting அப்படிங்கிறதுனால we are going to use only the இந்த pin number இருக்கு இல்லையா, the 2 and 3 ல pinல நம்ம we are going to use the pin number 2, அதுதான் inverting. அப்ப நான் inverting என்ன பண்ணனும், ground பண்ணிடணும். Okay,
So inverting la enna pandrom, we cannot give the supply directly, so it has to be given through the resistor, load resistor. Okay, so resistor kuduthu, this is called input resistance. So in the resistance, then we have to give the feedback resistance. Through that only we have to get the output. Okay, so in the diagram easily you can draw that. You can name this as R in, RF, and the current will be flowing through this is called IF, and this is the current which is input current. Okay, and this point is called the virtual ground. Why is it virtual ground? I'll tell you. Right, now after drawing this diagram, we have to write the procedure in a sequence. The first one, what you have to do, we have to apply the input voltage. Enga kodukrom, the input voltage is applied to the inverting input through the input resistance R in appdi sollirom. Next enna sonna nanu, the non inverting input is grounded. That is second point. Third one enna sonna, the feedback resistor is connected between the input and the, that is non inverting, inverting input and the output terminal. Idan adu the circuit connections. So idu sollit enna pannom, now we can go to the operation. Now already I told you that this operation amplifier is offering very high input impedance. Ana enna agum, current cannot flow through that. Appo enna agum, the current will be flowing out of this, that is through that it will not flow. Adanal this current, input current, has to go through this resistor, feedback resistor, and which is indicated by IF. Okay, that is called the feedback current. We call it as feedback current. Now second lesson la padichirukom, when resistors are connected in series, the current flowing through them are same appdin padichirukom. Adanal in the current which is flowing through this resistor and this resistor must be same. Ena both are in the series circuit. Paakalam inga இப்படி connect பண்ணா we call it as series circuit. அதனால இந்த current IN will be equal to IF. இந்த பாயிண்ட் வச்சு தான் என்ன பண்றோம், இந்த டெரிவேஷன் நம்ம கன்டினியூ பண்ண போறோம். See that IN is the, that is input current is equal to output current. அது வெச்சுக்கிறோம். Okay, அப்போ when current is not flowing through that is through the this terminal, அப்ப என்ன ஆகும், the voltage between inverting and non-inverting inputs is 0. Okay, current power by now voltage will be 0. So I can say that this point, that is the inverting input terminal, okay, that will also be at 0 volt. Adanal da enna solrom, we call that this is said to be virtual ground. Ena voltage is 0 numpodhu and the input terminal enna sollalam, virtual ground appdi sollalam. Okay, now where can you take the output then? We have to take the output across this terminal, that is from here to here. Idha across this terminal na inga resistance irukadnala output enna pannom, inga da measure pannom across RF. Okay, output voltage should be measured across RF. Right, now we'll see how to prove this, that is for inverting input kudutha eppadi output kedaikudhu appdin paakalam. Right, now what is the current, feedback current? I is equal V by R namakku theriyum, using Ohm's law la I is equal V by R theriyum, isn't it? And V by R appdin solluva feedback resistor soradhunala the voltage across the resistor, that feedback resistor is nothing but output voltage. Ipo sonna nanu output voltage is measured across feedback resistor, adanaala and the voltage output and the resistor RF. So IF ne value na V out by RF, it is minus. Okay, now just now I said input current will be equal to the feedback current because they are in series circuit. அப்ப என்ன பண்ணலாம், இந்த I is equal V by R, இந்த I is equal V by R ரெண்டுமே, இது இன்புட்டுக்கு வந்து V in by R in, அதே மாதிரி அவுட்புட்டுக்கு V out by RF, இது ரெண்டும் ஈக்குவல். Okay, now we can rearrange that. எப்படி rearrange பண்ணலாம், ஏன்னா நமக்கு வந்து நம்ம கெயின் தான் பார்க்கறோம் இல்லையா, வோல்டேஜ் கெயின் பார்க்கணும். அதனால அவுட்புட்டுக்கும் இன்புட்டுக்கும் ரேஷியோ தான் என்னது, வோல்டேஜ் கெயின். அதனால இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்றோம், இதை இங்க எடுத்துட்டு போயிட்டு இங்க எடுத்துட்டு வரோம். அப்ப என்ன ஆகும், V out by V in is equal to RF by R in, RF by R in. Okay, right, so this V out by V in அதுதான சொல்றோம் வோல்டேஜ் கெயின் AV அப்படின்னு சொல்றோம். அப்ப என்ன வருது, AV is equal minus RF by RN. இதுதான் என்னது ஃபார்முலா, ஃபைனல் ஃபார்முலா.
So the amplified gain is the ratio of, it can be measured in terms of what? Resistor. இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம வோல்டேஜே வரல பாருங்க. Gain எப்படி measure பண்றோம்? Simply in terms of resistor. So இந்த resistor change பண்ணா என்ன பண்ணலாம்? Gain change பண்ணலாம். Right? So the amplified gain is the ratio of feedback resistors to the input resistor. Okay? So if you want to find out the output, இங்க நீங்க practically measure பண்ணுவீங்க, output voltage measure பண்ணுவீங்க. ஒரு digital meter இருக்கும், அதுல value வரும். 2.2, 2.4 அது மேல வரும் இல்லையா? அதை எப்படி measure பண்ணலாம்? RF by RN into VN. Input voltage 1 volt அப்படின்னா, if RF and RN is 1 அப்படின்னா என்ன ஆகும்? You will get output as 1. Okay, இது 10, இது 10, அதே மாதிரி இது 20, இது 10 அப்படிலாம் மாத்தி போடுவீங்க நீங்க. You remember that, I think. So, it can be output voltage can be measured by minus RF by RN into VN. This formula you have to remember for numerical problem solving. Okay, now the output voltage is out of phase with the input voltage because it is showing negative sign. Okay, so it will not be in phase, it will be out of phase. In the point you have to remember. In the answer பண்ணும்போது இந்த line ரொம்ப important ஆ எழுதணும். This also will carry mark. Okay, so this is about input term, that is inverting amplifier. Inverting அப்படினால தான் என்ன பண்றோம்? You have to remember that it is giving us negative sign. Positive voltage கொடுக்கும்போது it will give us a negative sign. Measure பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா digital meterல it will show with the negative sign. You remember? So starting point எதுல பண்றோம்? IN is equal to IF. அதுல இருந்து தான் என்ன பண்ணணும்? You have to find out the derivation. Final answer ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம். புரியுதா இது யுவராஜ்? இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா உனக்கு? Okay. Next we will see the non-inverting. Non-inverting என்ன பண்ணுவோம்? இது opposite of inverting. Similarly, what you have to do? Only the thing that input should be given to the which input? The signal, that is voltage in, apply to the non-inverting. Inverting கொடுக்கும்போது we have to give that as inverting என்ன பண்ணுவோம்? Non-inverting வந்து ground பண்ணிடுவோம் இல்லையா? So ground பண்ணா we are not supplying any voltage. இங்க என்ன பண்ண போறோம்? We have to invert the other one. That is inverting வந்து ground பண்ணிடணும். அப்போ input voltage எங்க கொடுக்கணும்? We have to give that to the non-inverting terminal. Okay? So in the procedure அப்படியே எழுதணும். Same thing, same procedure only. The basic amplifier, operation amplifier, non-inverting amplifier is given below அப்படின்னு சொல்லி circuit draw பண்ணிடுங்க. Then the next step is the input voltage or input signal should be given to the non-inverting terminal, input terminal, and the resistor Rin is connected from the inverting input and it is grounded or it is connected to the ground. Then again the feedback resistor RF is connected between the inverting and the output, inverting terminal and the output. So this is the construction. So the construction எழுதிட்டு diagram போட்டுட்டு then we have to find out the derivation. Now இதுல ஒரு new concept is that the resistor RF and RN ரெண்டு இருக்கு இல்லையா இங்க? RF and RN. The previous one it is forming a series circuit. இங்க என்ன பண்ண போறோம்? It is forming a resistive ratio network. எதுக்கு அப்படின்னா it is providing the feedback voltage. Okay, invert பண்றதுக்கு. Okay, for inverting the voltage, these two resistors they are providing the feedback voltage for providing the inverting input. And where can you get this feedback voltage? It is developed across the Rin, the resistor Rin. Okay. Now, how to derive this? The expression. In the potential at this inverting input, it is
going to be the same as the non-inverting input. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் virtual ground அப்படி பார்த்தோம் இல்லையா, virtual ground பார்த்தோம் இல்லையா, both the voltage will be same அப்படின்னு. அதனால அந்த Vin will be equal to VA. Okay, Vin is equal to VA அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். That is called as because of the virtual ground. And this VA is nothing but AV க்கும் VA க்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும். முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, அது வந்து வோல்டேஜ் கெயின் AV அப்படின்னு பார்த்தோம். இது வந்து VA. This is feedback voltage. Okay, பின்னாடில வருது இல்லையா, through the feedback resistor, அந்த வர வோல்டேஜ் அதுக்கு பேர் என்னது, VA, feedback voltage அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ அந்த feedback voltage எங்க வருது, அந்த இன்வெர்ட்டிங் இன்புட்ல வருது இல்லையா, Vin. அதனால என்ன சொல்றோம் நம்ம, we are saying that the voltage, input voltage will be equal to the feedback voltage VA. Okay, now how to express this feedback, that is voltage gain or amplified gain? It is nothing but voltage, output voltage to the input voltage. ஆனா input voltage என்ன எடுத்துக்கணுமோ, feedback voltage, அதனால VA ன்னு எழுதலாம். So AV will be V out by VA. Okay, இப்போ VA வை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது, அதுக்கு தான் என்ன பண்றாங்க, ஒரு புது கான்செப்ட் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லி தராத ஒரு கான்செப்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்க, திடீர்னு இன்க்ளூட் பண்ணிட்டாங்க, which is called a resistance ratio of Rin and Rf அப்படின்னு, resistance ratio அப்படின்னு. Okay, it is not explained in detail, but anyhow look at this one, you will understand. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் In is equal to If அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம், isn't it? So இந்த ஃபார்முலா பிரகாரம் how to find out I, it is nothing but V by R, Vin by Rin. You can note down this notebookல, அந்த டெரிவேஷன் பக்கத்துல நோட் பண்ணீங்க, ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ IF எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம், V out by Rf plus Ri. ஏன்னா ரெண்டு ரெசிஸ்டரும் சீரிஸ்ல இருக்கிறதுனால டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் for the output will be Rf plus Ri. Rin actually, this Rf plus Rin. Okay, now rearrange this one, these two rearranged, what will happen, இது அங்க எடுத்துட்டு போறோம், இது இங்க எடுத்துட்டு வரோம். So what will happen, V out by, see V out by VA, that is இங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் Vin is nothing but VA, அப்படினால Vin க்கு பதிலா என்ன பண்ணலாம், VA ன்னு போடலாம். அப்போ VA by Rin is equal V out by Rf plus Rin. இப்ப rearrange பண்ணா என்ன ஆகும், V out by VA, இல்ல VA மட்டும் வேணும்னா இது அந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போயிடும். அப்ப என்ன ஆகும், Rin by Rf plus Rin into V out. That is what we have written here. VA is equal to Rin by Rf plus Rin into V out. So இது டைரக்டா நீங்க எழுதலாம். If you are able to remember this, எழுதலாம். Otherwise straight away you can write this VA, feedback voltage, is equal to Rin by Rf plus Rin, எடுத்து ஆட் பண்ணி into V out அப்படின்னு ஸ்ட்ரைட்டாவே எழுதலாம். Okay, this is how we have to find out the VA by using the resistive ratio, resistance ratio, so ratio of resistance, input resistance to the total resistance, this is the ratio, resistance ratio. So on the formula prakaram what you get, V out by VA is equal to Rf plus Rin by Rin. அப்போ if you want to split this into two, என்ன ஆகும், Rin divide ஆனா என்ன ஆகும், 1 ஆயிடும். அப்போ Rf by Rin plus 1, அந்த 1 தான் இங்க எழுதிருக்கு. So you can write this as in a split form. So V out by VA will become 1 plus Rf by Rin. But V out by VA என்னது, actually it is V out by Vin, அது என்னது, amplified gain, which is written as AV. So AV is equal 1 plus Rf by Rin. So first formula what did you remember, minus Rf by Rin, அது வந்து for inverting. Second one என்னது, AV 1 plus Rf by Rin. அப்போ இந்த நான் இன்வெர்ட்டிங் input terminal la, suppose if you give 1 voltage, input voltage, okay, so how can you get the output, it will be ratio of resistors plus 1. Suppose இது ரெண்டும் 1 என்ன ஆகும், 1 plus 1 2 னு வரும். Okay, ஆனா அங்க என்ன வரும், minus 1 அப்படினு வரும். In case if everything is 1 kilo ohm resistor இருந்தா, okay, 1k, அப்போ ரெண்டும் 1k னா 1 by 1, 1 plus 1 2 னு வரும். ஆனா இன்வெர்ட்டிங்ல என்ன வரும், minus Rf by Rin அப்படின்றதுனால minus 1 வரும், இங்க minus 2 வரும். Okay, so finally this is the formula to find out the output voltage.
இதுல ஏதாவது நெகட்டிவ் சைன் வரல, அதனால we can say that they are in phase. The output voltage and input voltage are in phase அப்படினு சொல்லணும். Okay, this line is also very important, right? So these are the two questions which may be asked together. You can see that I think book back question is also there. Look at that question number 9.44 பார்க்கலாம். எவ்வளவு பெரிய क्वेश्चन கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. Describe an operation amplifier. அதுக்கு என்ன பண்ணனும் நீங்க? First what is an operation amplifier எழுதணும். Then the pin configuration, pin out configuration of operation amplifier எழுதி அந்த டயகிராம் போட்டு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனும். ஓகே, அதுல என்னென்ன இருக்கு அப்படினு எழுதணும். Then we have to write about action of amplifier as inverting amplifier and non inverting. இது எல்லாமே சேர்த்து எழுதணும். 4 plus 4 plus 2 marks. அந்த 2 marks வந்து what is an operation amplifier அப்படினு. அப்புறம் inverting non inverting இது ரெண்டுத்துக்கும் 4 marks. Okay, so இது எல்லாமே எழுதினா you will get 10 marks. Of course very easy only, நல்லா படிச்சுக்கலாம். Okay, and the next one, give the important parameters of operation amplifier. Can you tell me what are the parameters? Magesh, tell me what are the important parameters of operation amplifier? Parameters na enna solnom? It is nothing but the characteristics. Okay, what are the characteristics? Are you there? Hello? Why are you turning the pages, man? What are they? Tell me, what are they? What are they? What are the parameters? Important parameters of very high input impedance or even and very low output impedance, even 0. Very high gain. That's all. Okay. So அதுதான் அந்த பாயிண்ட் தான் என்ன கேட்டிருக்காங்க, parameters அப்படினு கேட்டாங்க. அதனால இப்ப மாத்தி கேட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு don't leave the question. Important characteristics கேட்கலாம், இல்லனா important parameters of operation amplifier கேட்கலாம். The third question is the summing amplifier. The summing amplifier is very easy only. Okay, look at that. Summing அப்படினா தெரியும், it is going to add the inputs. ரெண்டு input என்ன பண்ணும், add பண்ணி கொடுக்கும். It provides an output voltage which is equal to the algebraic sum of the input voltages. Okay, அதுதான் அது non inverting அப்படின்றது. Okay, as usual we can say that the diagram, the below diagram shows the circuit diagram of non-inverting amplifier which is used for summing. So it is not non-inverting, summing amplifier. You can write this as summing. Right, now in the summing la pathina which terminal we are using? We are using the inverting terminal. அதனால ஆன்சர் எப்படி வரும்? யூசுவலி நெகட்டிவ்ல வரும். அப்ப நெகட்டிவ்ல வந்தா டெஃபினட்டா வோல்டேஜ் will be out of phase with the input voltage. அதனால you have to remember that we are giving the connections here, and both the inputs should be given through the resistors. Two resistors R1 and R2 are there. Through that only the input should be given, and we know that as usual the RF is the feedback resistor. Okay, now at this point, எந்த பாயிண்ட், இந்த இன்வெர்ட்டிங் இன்புட் டெர்மினல் இருக்கு இல்லையா, அந்த பாயிண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா through two resistors the voltage is, the current is flowing. The current meeting at the junction இல்லையா will be equal to the current leaving the junction. என்ன ரூல் தெரியுதா அது? யுவராஜ், என்ன ரூல் இது?
சத்தமா சொல்லணும். இந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த ப்ரீவியஸ் டயக்ராம் பார்த்தோம் இல்லையா? See in the previous diagramல, see in this diagram, at this point, okay, I say that I1 plus I2 will be equal to RF, that is IF. I1 plus I2 is equal to IF. அப்படினே எந்த பாயிண்ட்? இந்த பாயிண்ட்ல எந்த பாயிண்ட்? ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் வச்சு சொல்றேன் நான். At this point P, I say at this point P, RF plus IF, I1 plus I2 is equal to IF. இது என்ன லான்னு தெரியுதா உனக்கு? மகேஷ்க்கு தெரியுதா என்ன லா அப்படின்னு? இப்படி போட டயக்ராம் தெரியுதா பாரு. என்ன லா அது? என்ன லா சார்? I can't understand. What is that? See, I am asking, இங்க current voltage 1, இங்க voltage 2 voltage கொடுக்கிறோம். So that the current will be flowing through this. இந்த current வந்து இங்க மீட் பண்ணுது. இந்த ரெண்டு current இங்க மீட் பண்ணுது. இது ரெண்டும் மீட் பண்ணி என்ன பண்ணுது? இங்க current இங்க it is leaving this. இந்த இது வழியா போற current IF, feedback resistor வழியா. இப்போ இந்த டயகிராம் தான் சிம்பிளிஃபை பண்ணி இங்க எழுதி இருக்கேன் நான். So இது I1 எடுத்துக்கிறேன். That is I1, இது I2, இது வந்து IF, that is I3 or IF I say. Okay? Now I say I1 plus I2 is equal to IF. Huh? Yes, exactly. What is that? Yes? Exactly. Kirchhoff's current law. வெறும் law இல்ல, Kirchhoff's current law. அதுல என்ன சொல்லிருக்கு? The sum of the current meeting at the junction is 0. அல்லது the sum of the current flowing towards the junction is equal to the current leaving the junction. அந்த பாயிண்ட் தான் நான் சொன்னேன். ஓகே, பாரு ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் லெசன்ல படிச்சது என்ன பண்ணுது, 9th லெசன்ல யூஸ் ஆகுது. சோ அந்த பாயிண்ட் தான் இங்க யூஸ் பண்ண போறோம். லுக் அட் தட். இப்போ இந்த பாயிண்ட் at the point P, I am saying that I1 plus I2 is equal to IF அப்படின்றது இங்க யூஸ் பண்றோம். ஓகே, ரைட். நவ இப்போ I1 எப்படி எழுதலாம்? I is equal V by R. அதே மாதிரி I2 V2 by R2. IF எப்படி எழுதலாம்? V out by RF. Okay, because output voltage should be taken across RF அப்படின்னு சொல்லிருக்கேன் ஃபீட்பேக் ரெசிஸ்டர் வழியா. அதனால இது அப்படியே என்ன பண்ணலாம், in terms of voltage and resistorல எழுதிறோம். ஓகே, இது புரியுதா? அப்போ now இத வச்சு என்ன பண்ணலாம், we can find out the output voltage. எப்படி எழுதலாம்? இந்த RF இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு வந்துருங்க. அப்ப எடுத்துட்டு வந்தா என்ன ஆகும்? this equation can be written as, இந்த மைனஸ் அப்படியே எழுதிக்கிறேன், RF into V1 by R1, V1 by R1 plus V2 by R2 இல்லையா? எழுதலாமா? அதுதான் என்ன பண்ணிருக்கேன், இப்போ இங்க ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம். இந்த RF உள்ள எடுத்துட்டு போயிட்டு V1 பக்கத்துல எழுதிருக்கேன். ஓகே, see that? என்ன பண்ணலாம் இத? V1 by R1 into RF plus V2 by R2 into RF. இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ணிருக்கோம், ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம். RF என்ன பண்ணிருக்கோம், மேல எழுதிட்டு V1 பக்கத்துல எழுதிருக்கோம். both are same. Okay, now this is the final equation. In case if all the resistors are same, that means R1 R2 RF எல்லாமே R அப்படினு எடுத்துக்கிறோம் வெச்சுக்கோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் R னா எப்படி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லா ரெசிஸ்டருமே 10 கிலோ ஓம் வெச்சுக்கோ, 10k இல்ல 1k அப்படினா எல்லாமே என்ன பண்ணலாம், we can say that it will become cancel 1 by 1 1 by 1 இல்ல 10 by 10 10 by 10 எல்லாமே 1 ஆயிடும். அப்போ remaining what is that, only V1 plus V2, இந்த remaining sign வந்துரும்.
அப்போ we can say that this operation amplifier can be used as the summing amplifier by using this equation minus V1 plus V2. எப்போ provided if all the resistors are same. எப்போ அதே மாதிரி பிராக்டிகல்ல பண்ணும்போது என்ன பண்ணும், நீங்க அந்த ரெசிஸ்டரை பார்த்திருப்பீங்க, சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. இந்த ரெசிஸ்டரை சேஞ்ச் பண்ணி தான் என்ன பண்ணும், you have to get this output. So இந்த summing amplifier பண்ணும்போது you have to ensure that all the three resistors, முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த மூணு ரெசிஸ்டருமே என்ன பண்ணிருக்கணும், இந்த R1 R2 RF இது மூணுமே ஈக்குவலா இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும். அப்ப செக் பண்ணும்போது என்ன பண்ணும், you will get the output. Output என்ன வரும், what are the input we are giving. இப்ப ரெண்டுமே 1 1 கொடுத்தா என்ன பண்ணும், output வந்து -2 அப்படின்னு வரும், because minus of V1 plus V2. அதே மாதிரி ரெண்டு half கொடுத்தா you'll get -1. அந்த மாதிரி only thing is you have to ensure that all the resistors are same. So this is how this amplifier is used as a summing amplifier. Okay. And also the last point as I've already told you that the negative sign edukku used, it is out of phase, also it is in inverting mode appdi ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Okay, summing la enna பண்ணுவோம், inverting mode la நம்ம sum பண்றோம், அதனால தான் the negative sign வருது. The last one is the difference amplifier. The difference amplifier is கொஞ்சம் complicated because here there is a new concept which is called superposition principle அப்படினு ஒன்னு யூஸ் பண்றோம். Though we have studied the superposition principle in first lesson. First lesson la எங்க படிச்சீங்க ஞாபகம் இருக்கா? Superposition principle படிச்சிருக்குமா first lesson la? யுவராஜ், கொஞ்சம் சத்தமா பேசலாமே. கொஞ்சம் டைம் வேணுமா? சரி. நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி படிச்சோம் இல்லையா? இல்லப்பா, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் படிச்சோம் இல்லையா? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி படிக்கும்போது when many charges are located, okay, அதுல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் due to different charges, many charges, அது படிக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம், the vector sum of all them படிச்சோம் இல்லையா? அதுல தான் என்ன பண்ணுவோம், சூப்பர்பொசிஷன் பிரின்சிபல் படிச்சோம். okay, due to all the other charges அப்படின்னு. அதே மாதிரி இங்க டிஃபரண்ட் ரெசிஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்றோம். இங்க ஒரு ரெசிஸ்டர், இங்க ஒரு ரெசிஸ்டர், இங்க ஒரு ரெசிஸ்டர், இங்க ஒரு ரெசிஸ்டர், 4 ரெசிஸ்டர் யூஸ் பண்றோம் இங்க. அதனால இந்த ரெசிஸ்டர்ஸ்க்கும் இதை யூஸ் பண்றதுக்கும் என்ன பண்றோம், we are going to find out the output voltage using a principle called superposition principle. உங்களுக்கு 12th லெவல் அது சொல்ல, ஏன்னா இது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும், ரொம்ப லென்த்தியா போகும். ஒரு பெரிய எலக்ட்ரிக்கல் நெட்வொர்க்ல தெவெனின் தியரம் அப்படின்னு இருக்கு, இந்த மாதிரி நிறைய தியரம்ஸ் இருக்கு வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு, the resistance உடைய effective resistance கண்டுபிடிக்கிறது. அதெல்லாம் நீங்க இன்ஜினியரிங், எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் போகும்போது படிப்பீங்க. பட் இங்க என்ன பண்ண போறோம், we are going to use only the word alone, superposition principle யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு மட்டும் சொல்றோம். direct straight away will get the answer expression. okay, உங்களுக்கு 12th level that is enough. So as usual you will write that the difference amplifier using the operation amplifier is shown below அப்படின்னு எழுதி டயகிராம் போட்டுருங்க. and in this we are going to use both the terminals. ஏன்னா டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுனால இன்வெர்ட்டிங் நான் இன்வெர்ட்டிங் ரெண்டுத்தையுமே என்ன பண்றோம், இன்புட் கொடுக்கிறோம். இன்வெர்ட்டிங்ல நான் இன்வெர்ட்டிங்ல V1 that is first voltage, இங்க இன்வெர்ட்டிங்ல செகண்ட் voltage, and this is grounded. இந்த பாயிண்ட கிரவுண்ட் பண்ணிரும். and as usual இங்க வந்து ரெசிஸ்டர், fourth ரெசிஸ்டர் இருக்கு, feedback resistor. okay, so this is the diagram for the last difference amplifier.
Okay, this is in this one the voltage at this inverting terminal அதுதான் என்ன சொல்றோம் V plus அப்படினு சொல்றோம். அந்த பிளஸ் ன்னு போட்டுருக்க டெர்மினல் இருக்குல அத V plus எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, அந்த மாதிரி தனித்தனியா கண்டுபிடிக்கணும். That V plus is nothing but given by R2 by R1 plus R2 into V1. இந்த R2 by R1 plus R2 எப்படி வந்தது அப்படினா அததான் என்ன சொன்னானே சூப்பர்பொசிஷன் பிரின்சிபல் அப்படினு சொன்னாங்க. அந்த யூஸ் பண்ணி we will get that as it is. Okay, so V plus பாத்தோம் இல்லையா, V plus எங்க இருக்கு? V plus is nothing but this is V plus and this is V minus. இங்க பாத்துக்கோங்க. So this V plus is combination of these two, R1 and R2. இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டரை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்றோம்? We are going to find out the voltage at this point. Okay, so அதை எப்படி எழுதுறோம்? R2 by R1 plus R2 into V1. Input தான் V1 and the non inverting terminal வர voltage தான் அது V plus. So R2 by R1 plus R2 into V1. And similarly V01 இது என்னது? Output voltage. O ன்றது output voltage, 1 அப்படின்றது output voltage due to the first voltage, first input voltage. அது எப்படி கொடுக்கிறோம் பாருங்க. previous one பாருங்க, V01 பாருங்க, இது 0 and this is 1. So the output voltage due to this voltage V01 will be equal to, இங்க எதை யூஸ் பண்றோம்? ரெசிஸ்டர் யூஸ் பண்றோம் இல்லையா, அதனால R3 plus R4 by R3. Okay, R3 plus R4 by R3 into அந்த நான் இன்வெர்ட்டிங் டெர்மினல் வர வோல்டேஜ், அந்த வோல்டேஜ், this voltage. சோ ஏனா இதுதான் வந்து என்ன பண்றோம், இதுதான் வந்து இப்போ இன்புட் ஆகுது. ப்ரீவியஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஏனா இது வந்து கிரவுண்ட் ஆயிடுச்சு இல்லையா, அதனால இதுக்கு வர வோல்டேஜ் என்ன, இந்த வோல்டேஜ், இந்த வெர்ச்சுவல் கிரவுண்ட் சொன்னோம் இல்லையா, இந்த வோல்டேஜ் தான் பண்ண போறோம். we are going to use it for feedback. அதனால the total resistance, அப்ப total voltage என்ன ஆகும்? இந்த ரெண்டுடைய காம்பினேஷன்ல வருது. இப்போ previous வந்து V plus வந்து இதனோட ரெண்டு காம்பினேஷன், அப்போ V minus என்ன பண்ணோம்? இந்த ரெண்டு காம்பினேஷன், அதனால என்ன பண்றோம்? into this one. So R3 plus R4 by R3 into this V plus. இப்போ இந்த V plus இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடுங்க. So R3 plus R4 by R3 again R2 by R1 plus R2 into V1. இங்க பாத்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் ஆயிருக்கும், இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்க. இங்க R2 வருது, இங்க ரிவர்ஸ் ஆயிருக்கும். This is a superposition principle. The detail போனா இன்னும் பெரிய டெரிவேஷன், அதனால just remember, இது only by memorizing you have to write that, there is no other go. Okay, so now we are going to assume that V1 is shorted. முன்னாடி என்ன பண்ணிருக்கோம்? previously பாத்தீங்களா, V1 is shorted to the ground. The output voltage V01 பார்த்தோம்ல, இப்ப V02 பார்க்கறோம். That is output voltage due to the second voltage, second input voltage. அது எப்படி பண்ணலாம்னா ஸ்ட்ரைட் அவே கிடைக்குது. ஏனா டைரக்ட்டா அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வருது இல்லையா, previous ஸ்லைட்ல பாருங்க. இந்த இது பாக்கும்போது இதெல்லாம் மறந்துடுங்க. இது வந்து கிரவுண்ட் பண்ண உடனே இந்த டயகிராம் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் இல்லையா, இன்வெர்ட்டிங் இன்புட் இன்வெர்ட்டிங் ஆம்ப்ளிஃபையர் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த ரிசல்ட் வந்துரும். அதனால V02 அப்படின்றது என்ன பண்ணலாம், அதனுடைய இது வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேஷனோட ஈக்குவேஷன் என்ன வருது, மைனஸ் RF by Rin பார்த்தோம் இல்லையா, அதுதான் இங்க RF தான், இங்க R4, Rin தான் R3. அப்ப என்ன ஆகுது, அந்த ஃபார்முலா will become minus RF by Rin, R4 by R3 into V2, the input voltage. அப்போ the voltage due to the first one, output voltage due to the first two input voltage, and this is the output voltage due to the second input voltage, ரெண்டுமே கண்டுபிடிச்சாச்சு. Now என்ன பண்ணோம், டிஃபரன்ஸ் என்ன பண்ணோம், simply we have to add, isn't it? So what is the first one? This is the one and this is the second one. ஏன் சார் இங்க பிளஸ் கொடுத்தீங்க மைனஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா, you remember that நான் இன்வெர்ட்டிங்ல என்ன பண்ணுவோம், output will be with minus RF by Rin வரும், அதனால இந்த மைனஸ் வந்துருச்சு. So this will give you now the simplified form. If you choose all the resistors are same, எல்லாத்துலயும் R போட்டா என்ன ஆகும், it will become V0 is V1 minus V2. ஏனா R plus R by R, okay, 2R by R. அதே மாதிரி இங்க என்ன ஆகும், இங்க 2 ஆயிடும், இந்த 2 கேன்சல் ஆயிடும், இது எல்லாமே கேன்சல் ஆயிடுது. So only thing you will get V1 is equal to V1 minus V2. So it will give you the difference. எது அதிகமா இருக்கோ அதனுடைய magnitude less பண்ணி you will get the output. Okay, so this is how the amplifier, operation amplifier is using as a voltage subtractor or
to find out the difference of the input voltage அப்படினு சொல்லுவாங்க. Okay, so வீட்டுக்கு போய் ஒரு வாட்டி go through பண்ணுங்க. If you find it difficult, at least learn the first two. Okay, 10 marks la easy ah maadinum adu sometimes. Okay, remaining we'll see on the next class. Yuvraj, tell me whether you want me to teach more questions lessons or we'll discuss question papers in the next class. Question paper discuss பண்ணலாமா year by year. Okay, but I don't know whether we'll be able to now discuss all the questions in one class, but we will continue to whatever extent we are able to complete, we'll complete and we'll proceed in the next class. By this way, starting from the 2006 I think, and the year தான் change பண்ணாங்க இந்த syllabus 2006 ல இருந்து 2013 வந்தாச்சு நம்ம கிட்டத்தட்ட 7 years ஆயிடுச்சு. Nearly you may have around 21 questions, 21 questions இருக்கும். I'll try to complete it. Okay, in the meantime complete பண்ண question வீட்டுக்கு போய் ஒழுங்கா படிச்சு டெஸ்ட் எழுதி பார்க்கணும். Of course during half yearly exam it may not be possible. எப்பப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ அப்பெல்லாம் என்ன பண்ணணும், நீங்க டெஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணி அந்த பேப்பரை சப்மிட் பண்ணாதான் you will understand to what extent you are able to perform. கரெக்ட் பண்ண பிறகு தெரியும் மிஸ்டேக்ஸ்லாம். அப்படி இல்லாம வெறுமே சும்மாவே படிச்சுட்டே இருந்தாங்க you will find it difficult while you are writing. Understand? So try to write as many tests as possible. It will help you. Thank you. You can go now.